இந்த ஒரு லைவில் வந்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெர்மா ரோலர் பற்றி பேசி தான். டெர்மா ரோலர் பற்றி வந்து இப்போ கிடையாதுங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிலேருந்தே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. யாரெல்லாம் கிளினிக் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியலையோ, ஓகே, இன்ஃபேக்ட் இந்த கிளினிக் நான் போயிட்டேன், நிறையா வந்து செலவு பண்ணிட்டேன். பட் மேபி வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும், கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அது வந்து டெர்மா ரோலர் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஆர்பியோ இல்லை ஜிஎஃப்சியோ இல்லை பயோட்டின் டேப்லெட்ஸோ இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் அதர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் போனாலுமே அதுக்கு வந்து செலவாகும். ஓகே, பட் டெர்மா ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ஒரு சின்ன ஒரு டிவைஸ் தான். அந்த டிவைஸ் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரோ எனக்கு டெர்மா ரோலர்னால என்ன தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் தமிழில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, அதான் வந்து டெர்மா ரோலர். ஸோ அந்த டெர்மா ரோலர் வச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து அது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய நீடல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும். அந்த நீடல்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ரோல் பண்ணுறீங்களோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஷனலாக சில ஃபோக்கஸ்ட் இன்ஜூரிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. அந்த இன்ஜூரிஸ் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரெயினுக்கு ஃபீட் அமுக்கும். அதாவது இந்த இடத்துல வந்து இன்ஜூரிஸ் ஆகிருக்கு, இங்கே வந்து பிளட் ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது, நிறைய பிளட் ஃப்ளோ நிறைய அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சிக்னல்ஸ் கொடுக்கும். பிரெயின் என்ன செய்யும், ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து நிறைய அங்கே சப்ளை பண்ணும், ஹீலிங் ப்ராசஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணும். ஸோ ஹீலிங் ப்ராசஸ் இனிஷியேட் பண்ணுறப்ப அந்த இடத்துக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா. அதனால பார்த்தீங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கேல்ப் வரைக்கும் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்குதோ, எப்பப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்குதோ அப்போ வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டெர்மா ரோலரோட கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சில லாங் டேர்ம் யூசேஜ்னால நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு. சில பேர் வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணி ப்ரோ எனக்கு இருக்கிற ஹேருமே போயிடுச்சு, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் இருந்துச்சு, நான் டெர்மா ரோலர் வந்து யூஸ் பண்ணேன், இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணேன், எனக்கு வந்து ஹேர் வந்து இப்போ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கூட வந்திருக்கு. சில பேர் வந்து சீரம்ஸோட சப்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது டெர்மா ரோலர் மட்டும் அப்படியே வந்து ஃப்ளாட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் அதோட சீரம்ஸுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. சீரம்ஸ் கலந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஃபேஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் சி சீரம்ஸ் ப்ளஸ் டெர்மா ரோலர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் போனிட்டா போயிருந்தப்போ கூட வந்து நம்ம ஃபேஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்காக வந்து நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ நீட்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து டெர்மா ரோலரோட அட்வான்ஸ் வந்து கிளினிக்கலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் மைக்ரோ நீட்லிங் ப்ளஸ் வைட்டமின் சி சீரம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த வகையில் இப்போ டெர்மா ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் திருப்பி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. ப்ரோ நான் டெர்மா ரோலர் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாமா, ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாமா இருக்க போகிறேன், நான் பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி எடுக்காமல் இருக்க போகிறேன் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பண்ணலாமா, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது. ஏன்னா வந்து இதில் வந்து பெருசாக செலவு கிடையாது. டெர்மா ரோலர் ஒரு 250 300 ருபீஸ் தான் ஆகும், அதுக்கு மேலே கிடையாது. ரோல் பண்ணலாம், வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணலாம், 15 டேஸ் ஒன்ஸ் பண்ணலாம். சில பேருக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணால் கூட 4 டேஸ் 5 டேஸ் ஒன்ஸ்லாம் வந்து தாராளமாக ரோல் பண்ணலாம். டிபெண்டிங் அப்பான் எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் ஸ்கின்னோட என்ன சொல்கிறது நேச்சரை பொறுத்து எல்லாமே. ஓகே, சில பேருக்கு அதாவது 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும். ஏன்னா அந்த ஹீலிங் பீரியடே அவ்வளோ எடுக்கும். சில பேருக்கு ஹீலிங் டக்கு நடக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து அஃப்கோர்ஸ் 1 வீக் ஒன்ஸ் கூட வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ப்ராப்பராக சானிடைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். அப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா பிரச்சனை வரும். பட் இந்த தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் யூஸிங் டெர்மா ரோலர் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன். ஏன்னா டெர்மா ரோலர் எஸ் இட் இஸ் குட், பட் ஆனால் அது தப்பாக யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்டல் ஹேர் லாஸ் நடக்குது. ஹே ஜனார்தன் பிரபாகர், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சிடென்டல் ஹேர் லாஸ் வந்து நிறைய நடக்குதுங்க. நம்ம நார்மலாக அப்படி வந்து அது வந்து நம்ம சர்க்குலர் ஷேப்பில் யூஸ் பண்ணணும், ரிவர்ஸில் யூஸ் பண்ணணும், நிறைய அதில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. சரிங்களா, நான் திருப்பி அந்த டாபிக் கூட நான் போகிறேன், நான் வந்து டைக்ரஸ் ஃபுல்லாக ஆயிடுவோம். ஆல்மோஸ்ட் 50+ பீப்புள் பார்த்துட்டீங்க. மக்களை கண்டிப்பாக ஒரு லைக் தட்டி விட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த கான்டென்ட்டுமே நான் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறதுனால இதை நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி அனலைஸ் பண்ணி போடுறது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயங்கள். ஸோ தயவு செஞ்சு அப்படியே கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணி பார்க்குறப்ப எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எனக்கும் பயங்கர மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டெர்மா ரோலர் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணுறதுனால நடக்கிற ஹேர் லாஸ் செம்ம ஜாஸ்தி. இன்ஃபேக்ட் வந்து ட்ராக்ஷனல் அலோபேஷியா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ட்ராக்ஷனல் அலோபேஷியா பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேவையில்லாமல் வந்து முடி வந்து புல் பண்ணுறதுனால வந்து நடக்கிற விஷயம். இன்ஃபேக்ட் ட்ரைகோட்டிலமெனியான்னு நம்ம வந்து நிறைய பேசுவோம். ட்ரைகோட்டிலமெனியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து முடியை வந்து கோரிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி முடியை நம்ம கோர்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கோரிட்டே இருப்போம். அதனால என்ன ஆகும்னா வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் முடி வந்து வெளியிலே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த முடி வெளியில் வரதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது. பிரச்சனைகள்லாம் அந்த இடத்துல வந்து வெறும் அந்த ஃபாலிக்கல் மட்டும் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, அது கிராஃப்ட்டுமே இம்பாக்ட் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து அந்த இடத்துல பெர்மனன்ட் ஹேர் லாஸ் கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபினாமினன் பற்றி வந்து ட்ரைகோட்டிலோமெனியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ क्या बोल रहा है तीन. ओके, सो इधर मेरी
डर्मा रोलर के बारे में बात कर रहा हूँ भाई. ओके, डर्मा रोलर क्यों नहीं यूज करने का है. ओके, डर्मा रोलर के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं वही बोल रहा हूँ इधर. ओके, சாயில் கார்த்திக் பிரதர், ஹாய் பிரதர். சரிங்களா, ஆல்மோஸ்ட் 100+ பீப்புள் வந்து வந்துட்டு போயிருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நான் வந்து நம்புறேன். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலாக நான் ஏற்கனவே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெர்மா ரோலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜர் படி ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்ப ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னா வரும், கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, பட் ஆனால் நம்ம வந்து எல்லாராலையும் பர்ஃபெக்டாக அதை யூஸ் பண்ண முடியல. ரெண்டாவது வந்து ஹேர் நேச்சரை பொறுத்த இருக்கு, எப்படி நீங்கள் ரோல் பண்ணுறீங்கன்னு இருக்கு, எந்த வகையத்தில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் டெர்மா ரோலரோட ரிசல்ட்ஸ் வரும். டெர்மா ரோலோட இம்பாக்ட்டுமே அதை நம்பி தான் இருக்கும். லெட்ஸே நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஜுரிஸ் வந்து பெர்மனெண்ட் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ஆக்சிடென்டல் இன்ஜுரிஸ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ரோல் பண்ணுறோம், ஐயோ ரத்தம் வரலையான்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து தேய்ப்பாங்க. ஸோ தேய்க்கிறதுனால வந்து எந்த வித பலனுமே கிடையாது. அது வந்து ப்ராப்பராக அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே, அந்த ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ண தெரியலை நமக்கு, இல்லை ப்ரொலாங்டாக இது மாதிரி நீங்கள் வந்து தப்பாகவே டெர்மா ரோலர் வந்து நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பெர்மனன்ட் லாஸ் நடக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் மக்களே. ஒன்று இது மாதிரி. ரெண்டாவது வந்து இரிட்டேஷன்ஸ் கூட வருது, சில பேர் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து திருப்பி ரோலிங் எஃபெக்ட்னால பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் அவங்க ப்ராப்பராக ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் வந்து ரோலிங் எஃபெக்ட்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் வந்து டெர்மா ரோலர் இருக்குது. இதுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கலாக வந்து தான் மைக்ரோ நீட்லிங். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாக்டர்ஸ்லாம் போகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க மைக்ரோ நீட்லிங் அப்படின்ற மாதிரி. பார்த்தீங்கன்னா குட்டி நீடல்ஸ் வச்சுட்டு அது ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும், ஒரு பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் அது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். சரிங்களா, ஆனால் அதை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமானா அதையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக. திருப்பி அதுக்குமே குட்டி டெக்னிக்ஸ்லாம் தேவைப்படுது. ஓகே, ஏன்னா அது வந்து கிளினிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு மைக்ரோ நீட்லிங் யாருமே அந்த ஆட்டோமேட்டட் மைக்ரோ நீட்லிங் பர்சனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியாது. நீங்கள் யாராச்சும் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ப்ரோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி. அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவான ப்ராடக்ட் மைக்ரோ நீட்லிங். ஓகே, அதில் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஆனால் அதுவுமே யூஸ் பண்ண தெரியணும். ஏன்னா எல்லாமே பேட்டரி ஆட்டோமேட்டட்னால எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஓகே, ரெண்டாவது வந்து அதில் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா வந்து ரோல் பண்ண தேவையில்ல. திருப்பி அகைன் சொல்கிறேன், டெர்மா ரோலரில் பெரிய பிரச்சனையே ரோலிங் தான். நீங்கள் ப்ராப்பராக ரோல் பண்ண உங்களுக்கு தெரியுது, எங்கெல்லாம் ஹேர் லாஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சு, எங்களுக்கெல்லாம் பேபி ஹேர்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக ரோல் பண்ணுறீங்க. அதை வந்து நம்ம ட்ராக்ஷனில் பேச மூலமாக, அதாவது நம்ம தேவையில்லாமல் ஆக்சிடென்ட்டாக அந்த ஹேர் லாஸ் பண்ணாமல் இருக்க வரைக்கும் வேற லெவல் சூப்பர். ஏன்னா ஏற்கனவே பேபி ஹேர் தான், அதை பிடிச்சி நீங்கள் எதை வந்து நீங்கள் உருட்டுறேன்னு சொல்லி உருட்டி அதை நீங்கள் டேமேஜ் பண்ணாத வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ ரோலருக்கு ஆப்போசிட்டாக கொண்டு வந்தது தான், அதுக்கு வந்து ஒரு அல்டர்னேட்டாக கொண்டு வந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட டெர்மா பென் இஸ் பெஸ்ட். அஃப்கோர்ஸ் டெர்மா பென் இஸ் பெஸ்ட். ஓகே, விச் இஸ் மைக்ரோ நீட்லிங். வாவ், ஆர் யூ ட்ரைங் டு சே ப்ரோ? ஓகே, கிரேட். சச்சின், இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புளுமே வராங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஐ மே ஹாவ் டு ஸ்விட்ச் மை language a little bit, but yeah, I mean I'm girl not bro, kya bol raha? Hey Tina Rathod. Okay, hey Tina, I'm sorry, like I didn't know that you are a girl, but yeah, thank you so much sister for joining. Bro, அந்த நியூ டிவைஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே, அந்த நியூ டிவைஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெர்மா ஸ்டாம்ப். ஓகே, நீங்கள் கூகுளில் வந்து தேடி பாருங்க டெர்மா ஸ்டாம்ப். இங்கே யூஎஸில் அவைலபிளாக இருக்குது, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாலையும் கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்கும். டெர்மா ஸ்டாம்ப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெர்மா ரோலரோட கண்டிப்பாக வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது மக்களே. டெர்மா ஸ்டாம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டேஷன் வந்து வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மின்றாங்க. ஏன்னா அது வந்து நீடல் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும், லென்த் வைஸ்லையும் சரி சைஸ் வைஸ்லையும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீடல்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். Bro, my transplant hair is now 6 months and now my hair is long, but my transplanted and donor hair is falling like 80 to 100 per day. But that hair is not long, only baby hair, black or not. It's been 6 months. Some of our folks have been getting results till 1 year, brother. Please do wait, debris. Okay, don't even worry about it. But if you are getting results, which means you will definitely get. Okay, don't even worry about it. It's just 6 months. Let's wait for another month or two. Again, your hair fall should stop. If it is not stopping, I would strongly recommend you to connect with the respective clinic. If the clinic is not giving the proper response, go for second opinion, because by this time ideally your hair fall should have come to a halt. But if it is not getting to a proper halt, then of course you have to seek your clinic service, brother. Hi Muhammad Talha. Yes sir, are you trained aesthetic? No brother, I'm not a trained aesthetic or cosmetology. My wife is a cosmetologist. Okay, she has done so many courses. It's all about like my review from my hair transplant. I started sharing my hair transplant experience when I completed my hair transplant. Then like I just went for a review for more than 20 plus clinics in Tamil Nadu. I have
consulted, I have discussed with close to 50 plus doctors. So all this knowledge that I'm trying to share is like from the knowledge that I have received from the doctors. These are not, these are not something like stamped from the medical authorities. Bro, you had hair transplant ever? Yes, bro, I had my hair transplantation done last 3-4 years back. Okay, so this is my hair transplanted results. You can clearly see this. So I was bald from here. Okay, this is where I was bald, and all this hair that I've got here are transplanted hairs, bro. Okay, so you can clearly see it. So it's been 3+ years now. Bro, is there any difference between black root hair fall and... No, bro, there is no difference. Root is a root, graft is a graft, okay? You don't have to worry. So, yeah. Bro, any good hair clinic in China? There are many clinics, Prakash, bro. I would request you to, personally review and go review the clinics. Check the clinics for yourself. If in case you have any doubts, please do contact me. I'm happy to help. I've been connecting with multiple, clinic owners, right? Possibly if I can extend my help in any form, I'm happy to do that, brother. How many grafts you get, bro? I did close to 4,000 grafts, brother. Okay, 3,000 at front and 1,000 in the crown. Okay, super. Okay, so derma stamp is that particular device, makkale. Okay, யாரெல்லாம் இப்போ புதுசா பார்த்துட்டு derma stamp அப்படின்றதான் அதோட particular keyword. Derma stamp வந்து தேடி பாருங்க அமேசான்ல, அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. Okay, you don't have to roll it. Okay, the accidental hair loss will not be there because of the rolling, right? The irritation will also be not there because now since you're just like stamping it, you know how much you have to stamp. Okay, so that will be much easier than rolling. Okay, rolling, of course, the pressure point will vary, right? And whenever you're rolling in a sensitive area, especially from the temporal area, you might be you have to be lighter, but you will go a little harder. Whenever you go harder, there are high chances that you are going to impact your existing hair. Hey, Mr. AJ, hair transplant. Yeah, but this is about hair transplantation. Okay, but again, one graph, how much? It is 10 rupees, bro. 10 rupees is like one graph. So, yeah. Okay, Makale, I see a lot of people who have joined, okay, may not know Tamil, so I'm trying to switch my language to English here. But if in case any of our Tamil speaking friends follow this, do let me know. And if I have to answer you in Tamil, happy to do that. Similarly, folks from North, right, if in case you want me to answer your question in Hindi, happy to do that too. Okay, so do let me know. So again, so I did my hair transplantation in 2021, guys. So yeah, for people who have not been subscribed my channel yet, right? 2021 April 6th is the date when I got my hair transplantation. And when I did my hair transplantation, I had so much of doubt in the hair transplant process, the results, just like every one of you here, right? I know like there are so many people who are still watching this video so that they can get their hair transplantation done in a good clinic. So definitely I have all those thought process going in my mind. I was negative too, right? But one thing that gave me confidence is like on the third day, right, when I saw myself in the mirror, when I saw a lot of hair follicles already being placed in my scalp, I was super happy because I know I'm going to get results, because like all this grafts have been planted and those are intact to my scalp, which means if I'm taking care of those grafts, I'm going to get results, right? So that's what I focus for the next 6 months. My clinic suggested minoxidil, they suggested biotin tablets, they suggested me regular PRPs. I couldn't take PRPs in my clinic where I have done my hair transplantation, and because I have to travel close to 400 to 500 kilometers, which is not possible for me because of my work lifestyle. I took PRPs in the clinics that are close to me. So people who are asking if I have to get my PRP done only in the clinic where my hair transplantation was done, no, you don't have to. Okay, you can get your PRP done anywhere. It's not mandatory that you have to get your hair transplantation done. The PRP done in the clinic where you have done hair transplantation. And again, it is not mandatory. PRP GFC is not mandatory. I know there are few clinics who are minting money like anything with PRP GFC and other regenerative medicine. You don't have to, unless you are really wealthy, you're rich, and you don't mind spending say thousands of bucks every month. I'm completely fine. There is nothing harm taking PRP, but PRP GFC is not mandatory. Okay,
So is biotin tablets, so is minoxidil, so is finasteride, okay? Unless you know that you are biotin deficient, don't take biotin tablets, okay? That is a strict warning from my side, because people think that taking biotin tablets will help them grow new hair, help them grow thin hair to thick hair. No, that is not going to help. There are various factors why your hair is thin. Unless you know the root cause of your thinning hair, your root cause of hair fall, hair loss, you will not be able to restore just by eating biotin gummies or biotin tablets. It is not going to help you. Okay, please be aware of it and don't get scammed. Okay, and so is minoxidil. Okay, not everyone needs minoxidil. Few people who are really having good blood flow to their scalp, why do they need minoxidil? Minoxidil is a vasodilator medicine, right? So if your hair, blood flow is really good in your scalp, then you don't need minoxidil. So is finasteride. Okay, there are people whose DHT levels are already low consuming finasteride tablets for no reason. It is not going to help them. DHT is already very very low, and on top of it, when you are actually consuming finasteride tablets, it is going to hit the rock bottom, and when it hit rock's bottom, it is going to affect you. It will have serious impacts in your sex life, right? So please refrain from taking tablets without knowing the root cause. Okay, I'm not against medicine, but I am against the treatments without the proper diagnosis. Okay, so please make sure that you're only consuming drugs that are really applicable for you, that are really required for you. If you know that it is not applicable for you, if you don't get a proper justice or a justification from your clinic, then don't even go for the tablets. Okay, bro, my contact number is 9952419890. That's my WhatsApp number. Currently I'm in US, so you may not be able to call me directly, but you can call me on WhatsApp, and I'm happy to help you, brother. Bro, hair transplant is safe. What's your personal reviews? Do we need take medicine for lifetime? Yes, hair transplant isn't safe, but it all depends upon the clinic that you're going to suggest, because if you go through my YouTube videos, there are 4 videos that have been posted with respect to hair transplantation fatality, which means people went for hair transplantation and eventually did not make it. Okay, when I say did not make it, they lost their lives. So if you're not selecting proper clinic, if you're not selecting the licensed clinics, it might go fatal. Okay, that's one. But as per process, it is all safe if you're choosing the right clinic. What's your personal review? I did my hair transplantation 3 years back, and look at my beautiful results. I was bald. Okay, if you can go through my old videos in my channel, I was bald from here. I did not have any hair. Okay, in this region, and look at my hair now. It's so seamlessly well for me, and I'm super confident whenever I go to any of the events where I have to do the EMCing or hosting, anchoring. I'm super happy. And do we need to take medicine for life? No, I just explained, right? So medicines are not mandatory unless it is really really required for you. So go for blood test, and in the blood test, if you get to know that you are deficient, then only go for the medicines. If not, don't go, please. How to get rid of minoxidil? Please tell me. I don't want to apply regular Yes, this is a chemical thing. Very well said, Debris, right? It is a chemical thing. And when you keep using this chemical so frequently, your body gets acquainted to it. There is something called drug resistance that happens. So when you, let's say you're using 5% minoxidil, and you continue using it for 6 months or 1 year, at one point in time, you will realize that the minoxidil is not helping you because of the drug resistance, right? And you may have to go for 10%. And if you're just using for one day in a time, you may have to use 1 time in a day, then you have to use 2 times in a day. Then eventually you may have to increase the frequency, increase the drug percentage, concentration, right? And that is going to create a serious effect. Okay, so make sure that you refrain from using minoxidil more than the prescribed manner, right? If in case it is not helping you, then you have to inform your doctor so that he can advise you accordingly. Okay, and how to get rid of minoxidil? You have to taper it and stop it. You have to follow proper lifestyle. When I say proper lifestyle, you have to correct your diet, you have to correct your sleeping patterns, you have to correct your stress levels. Once you correct all these 3 things, then you can taper it. Okay, when I say taper, let's say you're using 2 times in a day, then you have to start using 1 time in a day. Use it for 2 weeks, then reduce it for alternate days, right? Use it for 2 days once, then use it for 3 days once, right?
then continue this trend for 2 weeks, okay, and at one point in time you should be able to completely stop it, brother. Okay, எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நான் சூப்பரா இருக்கேன் எடிட்டர் தம்பி, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? How many PRP needed? There is no definite numbers that you have to go for these many PRPs after your hair transplantation. It all depends upon how much money you got in your bank. Okay, if you think that I am very rich, afford for as many PRPs as possible, go for it. But if you think, bro, like I have definite budget, I cannot go beyond it, then you have to make sure that you are using your resources accordingly. Okay, bro, already we can treatment pannan bro, na result bro, no result bro, only 75k loss bro, but only 75k loss bro, which means he has lost 75,000 rupees. Please, any suggestion bro? Your contact bro, my contact is 9952419890. Please do call me on WhatsApp, happy to help bro. Okay, which clinic you did your hair transplant? I did my hair transplantation in HSN hair transplant clinic bro, it is in Bangalore. Okay, go through my videos. Okay, I have a lot of videos, I have created close to 600 videos. Okay, and from day one how I was looking, I was so much of ganja. So if you like, when I say ganja, I was bald, right? मैं इतना गंजा दिख रहा था, उतना उतना गंदा दिख रहा था. ओके, जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, जब 6 महीने के बाद रिजल्ट्स आई थी, वो जो भी कॉन्फिडेंस वो दिया था, ये वर्ल्ड पे कुछ नहीं दे सकता है. ओके, उतना कॉन्फिडेंस आया था मुझे. सो again, I was class 7. Now I did no class 7. When you say class 7, you did your hair transplantation when you were in class 7? If so, I'm strongly against it, bro. If you're happy, I'm happy. But again, hair transplantation generally are only done to adults who are 18 plus. Okay, so people are like kids. Not okay. Grade 7. Okay, got it. I was confused between class 7 and grade 7. Okay, now class 6 is fine. Which is absolutely fine. I'm so happy that you got beautiful results and you're happy now, brother. Do a great job. I was little concerned when you say class 7. I was, oh my god. Okay, perfecto makale. So 22 minutes, we'll try our work. It might work, but again, as I mentioned, please make sure that you understand what is the root cause of your health. Unless you know it, no matter which treatment you take, which company product you use, so be the best product of the world, so be the best medicine that have been ever identified or discovered for hair loss, it is not going to work. You have to address. Okay, and in fact, I have already listed 9 essential nutrients that are required for a healthy hair. Go through my videos, you will come to know what exactly it is. And also I have listed what are the tests that you have to go through to identify why you are losing hair. If you can go through those videos and get your blood work done, I'm very sure you will be able to find the root cause, brother, and you will be thanking me later that why your hair is falling and you're taking the right medications now. Okay, so guys, almost there are 52 plus people in this live, and thank you so much for joining. It's almost 60 plus people now, 63 people. Please do like this video so that it gets pushed to good number of folks. I think that the topic that we are discussing here is very important, right? It's about derma roller. In fact, we have switched from derma roller to hair transplantation as well, because I did my hair transplantation in 2021 April, and my results are amazing. So super Machi, thank you for all the thank you so much. NN Rahul Raidu, sure brother, fantastic. What else to say, guys? I'm overwhelmed with the amount of participation that I see here now. It's 12 in India. I'm in ET. My time is 2:30 p.m. Of course, I can still sit here for another hour, continue this live, but joining a live for a channel who just speaks about hair transplantation or hair, right, at 12 a.m. in the night is seriously shows how much respect you've got towards me. Hi bro, hi Anil bro, how are you? Hi Rahul brother, I'm in Saudi. Superb. And then all the very best. Where in Saudi?
தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்குது மக்களே. அகைன் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு அகைன் சில பேர் வந்து இங்கிலீஷ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஐம் ரியலி சாரி. ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரோ, நீங்கள் பேசுகிறப்ப நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதை அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது ப்ரோ. நீங்கள் தமிழ்லேயே முடிஞ்சளவு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வந்து பர்சனலாக ரீச் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க. அதனால் முடிஞ்சளவு நான் எப்படி வந்து தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்பேன். பட் நம்ம சேனல் அப்படின்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. ஓகே, நார்த் இந்தியன்ஸும் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது, ஹிந்தி மட்டும் தான் தெரியும். பட் அகெயின் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, கர்நாடகாலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, நிறைய மல்லூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. முடிஞ்சளவு நான் கொஞ்சம் டைவர்ஸ்டாக வச்சுக்கணும்னு பார்க்குறேன். அதனால நான் இங்கிலீஷில் ஸ்விட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வந்து நான் இங்கிலீஷில் பேசியிருப்பேன். இப்போ வேறு யாராச்சும் வந்திருந்தா கூட கண்டிப்பாக ஹிந்தியில் யாராச்சும் இருந்தால் கூட நான் ஹிந்தியில் கண்டினியூ பண்ணியிருப்பேன். எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். இந்த இன்டென்ஷன், ஹோல் இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் வீடியோ வந்து யாருக்கெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ தே ஹேவ் டு கெட் தட் கிளாரிஃபைட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஹோல் இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் வீடியோ, நோ மேட்டர் வாட், ரிகார்டிங் ஹேர், பேஸ்ட் அப்பான் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ ஹவ் காட் ரைட் in this industry, because I'm in this industry for last 4 years. I know what are the scams that are going on, what are the unnecessary expenditures the clinic will pose on you. Not all the clinics, there are few money-minded clinics who really want to mint money from you. Okay, that is their major intention, that rather than resolving your problem. Okay, solution-based clinics are very less. Okay, but there are many clinics who are like money-minded, who make sure that they give a big, bill to you, right, at the end of your visit. So make sure that you are actually, understanding the science behind it and only taking up the treatments that are required for you. You have to make sure that you are deciding. Okay, it's not the clinic that have to decide every time. You can decide, because all these are not like essential medicines. Okay, you may go for hair transplantation, you can say no to hair transplantation. Okay, nothing is going to happen to you, right? It is not something essential. So make sure that you are choosing your decisions accordingly. Okay, hi euphoric Sohani brother, எப்படி இருக்கீங்க? How are you? Can I do hair transplant in Saudi? Yes, you can do, but I don't know if the Saudi clinics are so experienced. So I don't know about their expertise levels as well, right? I would say if you are from India and if you can travel back to India, get your hair transplantation done, because this is our country and we know people here. We can communicate better. We can communicate our expectation, right? All these are some of the advantages that we have got. Okay, and moreover, okay, above all, the cost factor, right? Hair transplantation is very cheap in India. Very cheap in India. I did my hair transplantation in 40,000 rupees. And if I could have done my hair transplantation in Europe or in Turkey or like anywhere in the world, right, that would have costed me 4 lakhs, 5 lakhs, like 10 times of what I have spent now. Okay, so but again, look at my results. More than the spend, the results, right? The results are amazing, isn't it? So I think you have to take a cautious choice. Try coming back to India, brother. That's my advice. Get your hair transplantation done here, then fly. Can I do hair transplant in Saudi? Bro, tell me about Bala Yantra. Is it good? Honestly, I don't know what is Bala Yantra. If you can actually give me a link where I can go through and get to know about Bala Yantra, of course, I'll do some deep dive review. Then I'll come back to you, brother. For now, I don't know what exactly is Bala Yantra. Okay? Perfecto makale, romba sandosham. It's a huge support, you know. It's not so simple, it's not so easy that people joined after 12 a.m. listens to me, right? Thank you so much. I'm getting good results with Redensil, Anagen, Bicapple, Procapple serum with Derma roller. Perfecto makale, super. Derma roller, yeah, it is very important. And in fact, if you are replacing Derma roller with Derma stamp or micro needling, I'm very sure, Selvakumar, you are going to get more exponential results. Okay, so try it. Okay, so of course, like Derma stamp was only discovered, or I would say like it's an advancement, right? It's basically it's a evolution of Derma roller, right? So if you can use Derma stamp, I'm very sure you're going to get better results. Are you taking medicines too? No, not even a single finasteride I have taken in my lifetime. Okay, though some of the clinics mandate finasteride, I'm not even taken one single finasteride tablet ever in my lifetime. Okay, and look at my results. Okay, number 2, minoxidil is, am I taking minoxidil? Yes, I was taking minoxidil. I was taking minoxidil for the first 8 months. Now it's been
3.5 years. For the last 3 years, close to 3 years, I'm not touched minox still. I'm not touched minox still. Look at my results. Okay, PRP GFC. Was I taking PRP GFC? Yes. I took close to 20 plus PRP GFCs, cell therapy, whatnot. I mean, I biotin PRP. I took so many PRPs. Okay, am I taking PRP still? I took PRP until I would say like 24 months. Yeah, 2 years after hair transplantation. Until 2 years after hair transplantation. But now, for the last 1.5 years, I have not even done single PRP session. Not even single PRP session. Okay. Yes, I have not even taken single PRP. So, see. So that's how it is. I mean, brothers and sisters, don't waste money. Okay. Make sure that you are only, taking treatments that are required for it. If you are just going for all the treatments that the clinic is like trying to fancy out, you will end up burning your pocket. Okay, so make sure that you are taking that into consideration. Sure, and thanks Ameer brother. Thank you so much, Selva Kumar. Thank you so much. Awesome ninja game. Results are amazing, but does your existing hair fall? Yes, it will fall. Please understand that hair transplantation is only for the area where you lost hair. Basically, you don't have hair there, right? So you are like, using your existing hairs, right, from the donor area where the count is going to be enormously well, right? And you are going to, pick up 4,000 to 5,000 grands, or like I would say, like, strands from there, and you are going to implant in the places where you don't have hair, right? So that only falls in the area where you don't have hair, but the places of hair, the area where you already have hair, where you already have the existing hair, you have not done anything to it, right? So it will continue on its own trend, because all these hair are like non-hormonal resistant area, okay? Which means, of course, non-hormonal resistance area. Basically, hormonal resistant area means the area where your hair will not be affected due to DHT, okay? Once these are picked up from here, transplanted here, it remains, hormonal resistance, this hair will not fall, okay? But it might become thin because of your lifestyle, because of your diet, because of your patterns, sleep patterns, because of your stress, everything, okay? But this will not fall, okay? But the existing hairs where you have not done any changes to it, where you have not taken any treatments, right? It will fall. So yes, I was, facing hair fall, and every day, there are like close to 50 to 100 hairs that falls. As per, science, this is something that has to happen. That's how you can, ensure that your, hair is like following the, hair growth life cycle. Okay, androgen, telogen, and catagen, right? So if there are no telogen phase, then there will not be any androgen phase anymore. Okay, so your hair has to fall; it has to grow back. Hair fall is not a problem. Hair loss is a problem. Okay, I'm using only egg wash and coconut oil for 2 years after transplant. Very good. See, MNN brother is sticking to a natural, remedy, which I really appreciate. Where I'm not so into the chemical products, but yes, very good, brother. Bro, is Adivasi oil really work? I don't think so, bro. I don't. Okay, with all due respect, because I have heard few reviews from our folks, right, who have been using Adivasi, oil. Okay, again, that's my opinion. Okay, I'm not saying that I cannot deny if it is working. Okay, there could be few people like who are like really benefited using Adivasi hair oil, but whatever the reviews that I have got, brother, okay, it cannot, I don't know, see, basically, you can only grow hair where there are grafts. Okay, let's say in my scalp, let's say, in the areas like that is like prone to hair loss, right? If I have weak hairs, or if I have like baby hairs, right? If I have graft inside, then any oil might help, right? Let's say the oil could be a vasodilator, a natural vasodilator, or they could have mixed minoxidil to it, it will grow. But let's say I have lost the grafts, I don't have a baby hair, I don't have a weak hair, and it is already shining, right? I don't think so any medicine in the world is going to work there. Okay, if you're bald, the only, remedy is to get it refilled. How will you refill? Through hair transplantation, right? So make sure that you are using products appropriately, okay?
Have a question. Yes, bro. Did you benefit from minoxidil? Yes, I did benefit from minoxidil, but minoxidil is not a one-stop solution. The moment you stop using minoxidil, you will see why you should not be using minoxidil. Okay. I was using minoxidil for the first 8 months. The moment I stopped it, in fact, I tapered it and stopped it. But still, I was facing hair fall, hair loss, and my density was super high that time. And you could go back, watch my results after 8 months, 6 months. You will really be amazed. It was like so dense that like I couldn't even run my fingers through my hair. Okay, so it was awesome. Then after I got cut on my minoxidil, my results become little weaker. Again, like not to an extent that where I regret, but definitely, it was not super dense as I was using minoxidil. Okay, take any drugs, right? All these drugs will be used only when we know. Let's say if you are like been suffering from cold and cough, and you have to take a paracetamol. Just give you an example, right? You take the paracetamol until your fever subsides, or cold or like cough subsides, right? After which you have to drop paracetamol. But if the doctor says you have to use paracetamol lifelong, then only your fever will not spike up, and you can still remain in the in the body temperature that you should be. Then you will never try to use that medicine, right? Maybe you can try, but you will always look for an alternate medicine, right? So that is the story with minoxidil as well. Anyone who subscribes to minoxidil or who recommends minoxidil will always ask you to use minoxidil until you want hair, right? They will clearly say, until when you need hair, please use minoxidil. The moment you decide you don't need hair, you can drop minoxidil, and whatever hair that was like stuck or that were like intact because of minoxidil will also go off, right? So that's the picture about minoxidil, brother. ஆனால் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹேர் டென்சிட்டி லோ ஆகுது, இட் வில் ரீக்ரோத். கண்டிப்பாக க்ரோ ஆகும் தம்பி, கவலையே படாதீங்க. ஓகே, பட் மேக் ஷோர் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை கரெக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை கரெக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் உங்களால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரென்த்தான ஹேரை கொண்டு வர முடியாது. முடிஞ்சால் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். எதனால் ஹேர் லாஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு உண்டான மெடிசன்ஸும் கொடுக்க முடியும். அதனால் கவலைப்படாதீங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு திக்காய் நிறையாட்டி வளர்ந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. Minoxidil for beard, bro, that you can use, but use a non-alcoholic minoxidil, brother. Okay, if you don't take finasteride, then your density will gradually decrease and results will not be that good. That's what everyone told me, but I'm not even used single tablet, brother, until now. Yes, finasteride is going to help when your DHT is like above the limits that it has to be. Okay, but let's say your DHT is already in control, which means I don't need finasteride at all, right? अन्ना ट्रांसप्लांट है, डेंसिटी लो आ गए. ओके, सुमित कांत भरद्वाज, भाई करना क्या है? अब डर्मा रोलर यूज करने का नहीं है. अगर डर्मा रोलर यूज कर रहे हो तो डर्मा रोलर के के अल्टरनेटिव है माइक्रोनीडलिंग है. माइक्रोनीडलिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं. उसके बिना आप डर्मा स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं. अगर डर्मा स्टैम्प आप यूज किया तो आपको रिजल्ट बेहतर रहता है. माइक्रोनीडलिंग में थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स रहता है. एक्सीडेंटल हेयर डैमेज होता है, एक्सीडेंटल इंजुरीज होता है, इरिटेशन होता है. ऐसा थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स है. अगर आप डर्मा रोलर ड्रॉप करके डर्मा स्टैम्प यूज किया तो आपका रिजल्ट बेहतर रहता है. प्लीज मेक वन क्वेश्चन आंसर सेशन विद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन. टेल अस, सबमिट क्वेश्चंस, विल आस्क. Fantastic. I'll definitely do this, brother. I'll try that. Okay, tell me more details, please. I think I just told that your hair density is awesome, bro. Thank you so much, Sumikant, bro. Thank you so much. Zafar Mehdi, is there any diet for TB patients? TB. See, I'm not a certified medicinal profession to answer this question, brother. But yeah, you can go consult a doctor nearby. I think he should be able to give you the right medicines. Good night, bro. Good night, Mohammed Anis, bro. Minoxidil for beard. You can, but make sure that you are, getting it properly prescribed by your dermatologist, okay, or a cosmetologist. Without that, please don't even go for minoxidil, brother. Especially for beard and also for hair, okay. Even for hair, you cannot take minoxidil as is. Please make sure that you are, taking suggestion from the doctor. Bro, minoxidil for beard, bhai, Hindi or English only? Okay, Sumit Kant, brother. भाई करना क्या है?
So as I mentioned, right, if you're using if you're using derma roller, stop using derma roller, start using derma stamp. Okay, derma stamp is like an advancement or an evolution of derma roller. Okay, it is going to help. If possible, go to the clinic, use micro needling. Okay, micro needling is far better than derma roller and derma stamp. Okay, that's my take, brother. Okay. ஹாய் ப்ரோ, நைஸ் டு சி யூ அகேன். ஹே அருள்ஸ் வியூ, எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பாக வென் யூ ஆர் ஃப்ரீ ஜஸ்ட் டூ லெட் மீ நோ, கான்டாக்ட் மீ. நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி கூட வந்து ஒரு வீடியோ போடலாம். லெட்ஸ் see how it goes. Okay, I think you're doing well. Keep inspiring, brother. Can we use derma stamp by ourselves or we need to see again? Visiting a doctor is nothing like that, right? Definitely, I mean, they are going to help you how to use it. நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. Okay, so I mean, it is something like drinking a hot water. It is something like taking a vapor steam, right? So I mean, just like how you can take it by yourself, but it is always best to take advice from the experts. Okay, they can say, hey, do this much. Maybe they can tell you how much temperature the steam should be, how long you should take it, right? In what frequency you have to take it. All this will be suggested properly by them. But of course, like taking it as is also will not really cause you any harm. Okay, derma stamp is really good. Go through some YouTube videos. You will have a lot of videos explaining how to use a derma stamp. That will really benefit you, brother. I did hair transplant 13 months before. Very good results. I have never done PRP post surgery. Should I do now? Will it be any? Fantastic, brother. Don't do. Okay. If you are thinking that you are able to maintain without any medicines, especially without PRP, then I think you should continue as is. Why are you even have to go for it? Some people might enhance their results because of PRP, GFCs, but it's very, very less percentage. Let's say 20-30%. You may or may not fall in that particular category, but I would recommend don't waste your money. Okay, focus on your diet, focus on your sleep patterns. I mean, if you want to spend money on your food and the sleeping accessories. That is going to really help you, brother. இவ்வளோ நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்ச உங்களுக்கு அதை யாருக்கிட்ட தெரியல. இல்லை பிரதர், தப்பாக எடுத்துக்கோ, நான் கப்பல் லேடிஸ் பிரதர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் இன். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஹிந்தி பேசுகிற மக்கள் வந்திருக்காங்க, நிறைய ஆந்திரா, கன்னடா, மல்லு பசங்க ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம பசங்க, அவங்களுக்கு தமிழ் நல்லாவே தெரியும். பட் அவங்களுக்குலாம் வந்து தமிழ் புரிய மாட்டேங்குது. அந்த டைமில் அவங்க ஏதாச்சும் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து இங்கிலீஷில் தான் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் இங்கிலீஷில் ஆன்சர் பண்ணுறேன், மற்ற எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் எப்போயுமே வந்து பச்சை தமிழன் தான், தமிழில் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். சரிங்களா? கமல் எடிட்ஸ் ப்ரோ, நீங்கள் ஒரு எடிட்டர்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். எனக்கு சில ஹெல்ப் வேணும். ஏன்னா என்னால் வீடியோஸ் எடிட் பண்ண முடியல, என்னால் வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுது, எடிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ இஃப் சமன் கேன் ரியலி ஹெல்ப் மீ எடிட்டிங் மை வீடியோஸ், அப்கோர்ஸ் நான் பே பண்ணவும் தயார் தான், வேறு வீடியோக்கு எப்படி அப்படின்ற மாதிரி. பட் கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஓகே மச்சி, கைண்ட்லி சஜஸ்ட் ஹெச்டி கிளினிக் அண்ட் ஷேக் தாவூத் வந்து என்னோட நண்பன், என்னோட ஃப்ரெண்ட், ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட். மச்சி எப்படி இருக்க? ட்ரிச்சியில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் பேசுவோம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா வந்து நான் இப்போ வந்து யூஎஸ் வந்துட்டேன்னா, யூஎஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோன் சரியாக பார்க்கறது கிடையாது, வாட்ஸ்அப் சரியாக இது பண்ணுறதில்ல. அதனால் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பாக நான் வந்து நம்ம பேசுவோம். நான் அவனுக்கு வந்து எங்கே பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும்னு நான் சொல்கிறேன். சரியா? கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். Did you have hair transplant? Yes, I did my hair transplantation 3 years back. These are hair transplanted hairs. These are not my existing hairs. I lost all my existing hairs. All the hairs that I've got in the front are like transplanted hairs. How many grafts implanted on your head? What was the price and your age, brother? Okay, I got close to 4,000 grafts implanted at the age of 32. Now I'm 35. It's been 3.5 years since my hair transplantation done. Yeah, I mean, the cost was like 10 rupees per graft, which means I spent 40,000. To be very precise, I spent additionally 3,000 rupees for medicines. I mean, 3 bottles of minox, biotin tablets, and they gave me few more medicines, the initial set of medicines that I need to take care, right, of myself after the surgery. So overall, it costed me 43,000 rupees, brother. That is what I had to spend for this beautiful results. என்ன மனுஷன் அப்படின்றாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் கமல், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க மக்களே? ஆல்மோஸ்ட் மணி என்ன இந்தியாவில் வந்து 12:20 நினைக்கிறேன். ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சேனலில் இன்னுமே வந்து ஒரு லைவில் ஜாயின் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் காட்டுறீங்க அப்படின்றப்ப ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்படியே வீடியோ அப்படியே லைக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கர சந்தோஷப்படுவேன். ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து
ஐ மீன் எனக்குமே மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும்ல. நான் ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோட வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதோட லைக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றப்ப அது கிரியேட்டருக்கு வந்து வேற லெவல் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும், மோட்டிவேஷன்ஸ் கொடுக்கும். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ உங்களோட காமெண்ட்ஸ்லையும் உங்களோட லைக்ஸ்லையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், அது எனக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, thanks for the answers, brother. As you said, focus on your sleep pattern. So I'm going to sleep. Good night, brother. Thank you so much, GS. Kandipa panenga, because your sleep pattern is very important than our channel. Okay, so please do sleep. I can definitely come video, I mean live frequently during the daytime, possibly whenever it is, right? So don't worry. And cute arginga. Thank you so much, Rahista VT. Thank you so much. Super. Okay, எனக்கு ஒரு நிறைய brothers, நிறைய sisters எனக்கு கிடைக்கிறாங்க இந்த சேனல் மூலமா. நான் லைக் போட்டேன். நன்றி 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 நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ரஹீஷா, தேங்க்யூ ஸோ மச். பாருங்களேன் எவ்வளோ பிரதர்ஸ், எவ்வளோ சிஸ்டர்ஸ் இந்த சேனல் மூலமாக தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. காட் ஹாஸ் பீன் ட்ரூலி கைண்ட். ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு தெரியாது. நிறைய பேர் வீடியோஸ் போடுறாங்க, அவங்களுக்கு அந்தளவு ரீச் கிடைக்க மாட்டேது. என்னோட டேலண்டடாக இருப்பாங்க, என்னோட க்யூட்டாக இருப்பாங்க, சிஸ்டரோ பிரதரோ நான் க்யூட்டாக இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ என்னோட நல்லா பேசுவாங்க, நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம். பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றது சில பேருக்கு தான் அது அமையும் இல்லையா? அது வந்து காட்ஸ் கிஃப்ட். ஸோ கண்டிப்பாக அதில் நான் வந்து பயங்கர பிளஸ்டுங்க. ஓகே, இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ப்ரோ நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணணும், நிறைய வீடியோஸ் போடணும், சினிமாவில் போகணும், சீரியலில் போகணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு ஆசை இருக்குது தான், அங்கெல்லாம் போகணும், ரீச் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக அதுக்குமே நீங்கள் ப்ரே பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு டைமில் வந்து நம்மளும் வந்து ரொம்ப பெரிய சேனலாக மாறுவோம். அப்போ வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுருப்பேன், உங்களை எல்லாருமே வந்து நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ ஆல் இட் டேக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ட்ரிகராகி யாராச்சும் பார்த்து ஓகே இது மேலே போட்டோம் அப்படின்னு நினச்சாலே போதும். ஓகே, நான் லைக் போட்டேன். சுமித் கான், ப்ரோ மினாக்ஸில் யூஸ் மச் தின்னிங் ஹேர் ப்ரோ, பட் ப்ரோ மினாக்ஸில் யூஸ்ட் மச் தின்னிங் ஹேர். See, initially when you start using minoxidil, brother, Sumit, brother, I'll try to answer your question in English because I don't know whether you know Tamil or not. Okay, so when you use minoxidil, it will expedite your hair life cycle. Let's say your hair is in telogen phase, right? What it does, it triggers or it expedites the telogen phase, and initially you can see a lot of hair fall. Okay, and you have to stick to it for at least 2 months. In 1 or 2 months, all this telogen, all the hairs that were in telogen phase, right, that will eventually grow back through the androgen phase. Okay, because after telogen comes the androgen, but androgen phase will only come when the telogen phase completes. Okay, you have to give at least 1 to 2 months. Okay, so that's why people who start minoxidil initially see a lot of hair fall, then their confidence is lost and they stop using minoxidil. No, that is not the right usage of minoxidil. When you are using minoxidil, you have to at least use for at least 3 to 6 months, I would say. Okay, and then you have to stop it. But again, I'm telling you, minoxidil is just a stopgap arrangement. You have to understand what is the root cause of your hair fall. Let's say you are losing, enormous hair. Okay, which means you have to understand the root cause. While you are understanding the root cause, while you are fixing the root cause, you need a grace period to hold on to the hair that you are going to lose, right? That is the reason why minoxidil is invented, I would say, right? Where like those 6 months are the grace period. You are fixing your root cause. Once you fixed your root cause, now you taper your minoxidil usage, stop it by 7 months or 8 months, then you will see ultimate results, because you already stopped, identified the root cause, fixed it, and on top of it, you are using minoxidil for 6 months, you would have got amazing results. Now you are tapering and stopping the minoxidil. What else, man? You will get a beautiful results. So again, minoxidil can be used, but it has to be used properly and it has to be stopped properly. If you are able to do that, you will get amazing results. Guys, I don't know how many people have watched my previous videos. I have created close to 600 plus videos. A lot of content. Okay, I know most of the content is in Tamil, but if you can actually focus on the videos, you will understand the message that I'm trying to convey. I'm promising you that is going to be life changing. In some of the videos, whatever message that I have delivered, right, when I go through those videos, I cannot even reproduce them. Okay, because I have tried my best in those videos, given those values. I have added so much of value that I don't know even if I'm trying to recreate those videos, I'll be able to create it. So my kind request to all of you is like, subscribe my channel, go back to the old videos, look how I was. How was my transformation? Because I have posted video every single day, right? I think for the first 30 days or 40 days, like how hair transplantation actually works.
how you get results, what kind of side effects you will have, how to get out of the itching, that is one of the main side effects of hair transplant, how to expedite results, how to deal with the shedding phase. I am an IT profession, I have to get on video calls so frequently, and when I was in shedding phase, and it was so terrible for me. Just consider, right? You have to open up your camera, you have to talk to your client, and when your client sees something unusual or like not normal, right, where he sees hair at the back, but when he look at the front, right, and he sees shady areas where he says like not properly covered, something so unusual, it used to be really not so great. But I dealt that phase. But I might have explained there as well, like how I dealt that shedding phase, right? There is a phase called telogen effluent, right? That is as well like very, very tough, right? I crossed the telogen effluent phase to be very precise, right? So there are so many things I have explained. I have met 50 plus doctors. I have gained so much of knowledge from them. Thank you so much, doctors. I've reviewed 20 plus clinics. All the clinics, different methodologies, like their business strategies, marketing strategies, their myths, both positive and negatives. Okay, how they are trying to help the customers, at the same time, how they are trying to mint money from the customers. I've learned both. Okay, so again, I don't know, like I'll be able to recreate all those now, but it is going to be really, really helpful. Trust me, you are going to be benefited. भाई सब्सक्राइब तो कर लिए, ओनली टेल मी ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाना है ये बता देना। आप पता नहीं आप किधर से हो, ओके? जो भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन मैं किया बैंगलोर में किया, ओके? बैंगलोर HSN बोल के क्लिनिक है, उधर ही मेरा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। आप जिधर भी आपको मन लगता है उधर कर सकते हैं, पर जब आप हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डिसाइड करते हैं उस समय फ्यू कैटेगरीज चेक करना है। उनका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, कितना रिजल्ट्स वो दिखाया है सोशल मीडिया में, कितना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज अभी तक वो लोग किया है, ओके? सो बहुत सारा देखना पड़ता है। कौन टेक्नीशियंस है, जो भी टेक्नीशियंस पहले था वही है क्या, नहीं बदल गया क्या, ओके? उनका मेडिसिनल पोस्ट सर्जरी मेडिसिन क्या है, मिनॉक्सिल मैंडेटरी है क्या उनके जगह पे, फिनेस्ट्रेट मैंडेटरी है क्या, PRPGCs कितने लेने के लिए बोल रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा, ओके? सब देखने के बाद एक कॉल ले लो, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बट इफ यू थिंक यू कैन ट्रैवल डाउन टू साउथ, देयर आर सो मेनी क्लिनिक्स हु डिड सुपर डुपर हायर ट्रांसप्लांट सर्जरी। भाई आपने जहाँ से करवाया है उसका ही डिटेल्स दे दो। मैं HSN में किया था, HSN का नंबर क्या है, 999524 999 I think so. Oh, I'm sorry. Maybe it could be wrong. Sorry. Don't take my numbers that I've just told you. I can ping you, brother. Okay. Go back to my Instagram. Follow my Instagram channel as well. My Instagram channel is yours__Ameer. If you can follow that, I have posted almost the HSN number in most of my videos. इधर भी जो भी YouTube shorts है, मेरा जो भी YouTube shorts है उधर देख दो, उधर बहुत सारा वीडियोस है, उधर भी आप कर सकते हैं। Okay. Perfecto, guys. Thank you so much. It's been 52 minutes since we have been, speaking, and a lot of doubts have been clarified. I'm pretty sure about it. I think it must be useful for you. There are close to 40 plus people still there. I know it's too late. I don't want to, hold you awake because of my live. Hence, I'm going to close this live in next couple of minutes. Whoever are currently present watching my video, please do like this video. It is going to really motivate me. Have a great rest of the Sunday that you've got. I don't know whether you're going to sleep, do something, but you're going to have an amazing week ahead. Be positive. Being positive, being happy is going to really help you with respect to your body health. That is going to really reflect in your hair and skin. Okay. Being happy will reduce the cortisol hormones, which is called the stressful hormones, the stress hormones, right? And that is going to impact your hair and skin. But if you can actually manage keeping yourself happy, keeping yourself positive, then which means the cortisol hormones level will be very less. That is going to help your hair and skin. Okay, so stay happy, spread happiness. Love you all. Do not forget to subscribe. Okay, do not forget to subscribe. Follow me in Instagram channel, which is yours__Ameer.
YOURS_Ameer. My WhatsApp number is 99524 Okay. Thank you all. Thank you all, Makale. Love you all. See you in next live. Tata, take care. Bye bye.